Hello and welcome to Humorex TV. My name is Mark Götzmann. I'm product manager at Humorex in Arnsberg. And now we're going to have a look at our AIRSOFT replica, our high-end AIRSOFT replica of our HK M110 A. So one important feature right from the beginning is this is a sniper rifle. So there is no full auto mode wherever you buy that gun. So it's a semi-auto, definitely only semi-auto only, because the original HK M110 is a semi-auto rifle as well, just to make that pretty clear. It's really a high-end replica, so it's full metal, everything is very solid, and if you handle it, you feel the quality definitely in every detail. But there are some features where we might have a closer look at, definitely. So one important feature is the ambidextrous operating elements, of course the fire selector, which is pretty standard, but also the bolt catch and the magazine release. And the magazine itself, it's a pretty detailed replica with the dummy bullets inside, which makes in this semi-transparent housing pretty great optics, definitely. So everything here is made of aluminum. You see the Picatinny rail, you have a lot of M-LOK slots, you have the sling attachment, of course, and standard-wise you have the extendable stock, just to make it possible to adjust it to your need. In the stock, you will be able to place your LiPo batteries, which is 7.4 volt or 11.1 volt stick type. They fit right in there. Another thing, of course, is the precision barrel. There's a barrel inside with 6.03 millimeters, and in combination with an adjustable shoot up right here in the ejection port, you'll be able to give really precise long distance shot with this rifle. If you have your scope attached or whatever kind of optics you're using in that, you still have as an accessory, as an option, the 45-degree offset iron backup sights for CQB or any other purpose in that direction. So all of these features make it a real great replica. And the muzzle, for example, comes of course with the M14 thread, so you can attach any silencer or tracer or whatever you want. And the magazine capacity is 100 rounds, to mention that on the end. You have to handle it to experience that great feeling it gives you, because it really feels like a very solid rifle. And it's an outstanding piece for any airsoft player who is more of the sniper guy and not going too much into close combat or whatever. So definitely I would say have fun with this beautiful rifle in that Heckler Koch green-brown, which is the original color, by the way, of course. So this is not only a great rifle for any airsoft player who is on the field, but it's also a great collector's piece for any collector of replica guns. Thanks for watching and see you next time. Hallo und willkommen bei Humorex TV. Mein Name ist Mark Götzmann. Ich bin Produktmanager bei Humorex in Arnsberg und wir schauen uns jetzt unser neues HK M110 A1 AIRSOFT S-AEG Gewehr an. Wir haben hier eine exakte Nachbildung eines Sniper-Gewehrs und da ist dann gleich der erste wichtige Punkt. Wir haben bei diesem Modell vorbildgerecht, sowohl in der deutschen Version wie auch für das Ausland, lediglich eine Semi-Auto-Funktion, weil auch das Originalgewehr als Scharfschützengewehr natürlich nicht über einen Vollauto-Modus verfügt. Wir haben hier insgesamt eine sehr hochwertige Ausführung. Das heißt, wir haben eine Vollmetallwaffe, das ist alles hier richtig solide und fühlt sich extrem wertig an. Wir haben einen Präzisionslauf mit 6,03 mm Durchmesser, der also dafür sorgt, dass es in Kombination mit dem im Auswurffenster versteckten Hop-Up dann eben auch absolut präzise zu schießen ist. Ein weiteres Kennzeichen sind die beidseitigen Bedienelemente. Das heißt, ich habe eben nicht nur auf der linken Seite den Magazinauslöser, sondern hier auch auf der rechten Seite einmal den Magazinauslöser, einmal den Verschlussfang und dann eben natürlich auch den Feuerwahlschalter. Das Ganze ist ausgeführt als S-AEG, das heißt, ich habe hier im Schaft meine Akkus, meine LiPo-Akkus mit 7,4 oder 11,1 Volt, die als Stick-Type hier reinpassen. Zusätzlich verfügt das M110 A1 über die Picatinny Rail wie auch die M-LOK Slots und wir haben hier als Backup-Visierung dann auch nochmal eine aus Metall gefertigte 45 Grad Offset-Visierung, sodass ich also auch bei montierter Optik dann eben hier nochmal im schrägen Anschlag
über die offene Visierung zielen kann, sei es jetzt der CQB oder welche andere Option auch immer ich damit erreichen möchte. Der Schaft ist natürlich einstellbar, das heißt auch hier kann ich dann entsprechend meiner Körpergröße und meinen Präferenzen das Ganze einstellen. Und das Magazin ist natürlich auch nochmal sehr schön mit den Dummy-Patronen drin, das heißt also für eine realistische Optik ist das Ganze schon eine sehr runde Geschichte. Es ist ein toller Eindruck, den das Gewehr macht, wenn ich es in die Hand nehme. Man fühlt wirklich die Qualität. Es ist insgesamt liebevoll in allen Details umgesetzt und wird für alle Freunde, für alle Airsoft-Freunde auf dem Spielfeld sicher eine deutliche Bereicherung sein. Vorbildgerecht kommt das HK M110 A1 in der Version grünbraun, wie es von Heckler Koch ja auch genannt wird, oder green-brown auf Englisch, und ist damit wirklich bis ins letzte Detail dem Vorbild entsprechend. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.